Welcome to Seethala, Eethala, a prime-time show on Charana TV where we discuss contemporary national and international issues where a different kind of youth has assembled to speak about these different types of topics. Rana? අයිබෝවන් නුවණසින් සැරිසරන චරණ බලන ඔබට සීතල ඊතල තුලින් අපි අද අලුත් මාතෘකාවක් යටතේ ඔබේ ගැටලුව निराකරණය කරන්නට සූදානම්. විනය, නව්‍යකරණය, අධ්‍යාපනය මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරගෙන සමාජමය ගැටලුවක් මේ යෞවනය විවිධ හැඩතල ඔස්සේ අත්විඳිමින් අර්ථකථන සපයමින් අලුත් විසඳුම් එක්ක නවීකරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අද සීතල ඊතල ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම්. මේ හැමතේටම කලින් සෙන්ට්‍රෝ අපි බලමු අද කවුද සීතල ඊතල හැඩ ගන්නවන්නට එකතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Indeed, Hirana. Let's move on to the speakers of today. First, we have Shiranti Senanayaka, who is an advocate for youth empowerment incubation and who was also UN Youth Delegate representing Sri Lanka in 2016 and 2017. Welcome, Shiranti. Thank you. Thank you for having me. And next we have Anup Kumar, who is the president of the Model UN Club of Asian Grammar School, and he is also the senior editor and journalist at the Asian Grammar School's official newsletter. Welcome, Anup. Thank you. Thank you for having me. And next we have Tuhan Sapumanage, who has completed his bachelor's in computing along with SIMA management level. He is also the president of the Colombo Gavel Club. Tuhan, welcome. Good to be here too, buddy. And next we have Amaya Gunatilaka, who has currently completed her HR course at CIPM, and she's also the Vice President Education at the Colombo Gavel Club. Welcome, Amaya. Thank you, Samuel. Good to be here. And also we have Dinit Senaratta, who is reading for his BSc in Business Management at NSBM Green University. He's also a youth and peace activist. Welcome, Dinit. Thank you for having me here, Sandro. And finally, we have Angelo Prabhajit, who is the president of the Interact Club of Asian Grammar School under the Rotary International District for Sri Lanka and Maldives. He is also a youth activist and a current Model United Nations delegate. Welcome, Angelo. Thank you for having me. Yes, Iran, I think it's time we move on to the topic of today. Yes, Sandro, විනය නවීකරණය අධ්‍යාපනය මේ තුනම එක සංකලනයක් විදිහට අරගෙන කතා කරද්දී විවිධ මානයන්ගෙන් මේ යෞවනයෙන් දකින්නට සූදානම්. විනය නව්‍යකරණය සහ අධ්‍යාපනයේ නව හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්. මෙතනදී අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ විනය පාදක කරගත්ත නවීන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තුළ ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳව. සෙන්ඩ්‍රෝ. Yes. So today's topic will be about discipline versus innovation, and how that affects the educational standards in Sri Lanka. So I think this will be one of the most interesting topics that we'll be talking about, a little contradictory, but however will probably bring the best solutions that we would have because of the different type of youth that has assembled here. I think it's time we introduce the first speaker. Hiranya, over to you. Of course. Once before that, මම හිතන්නේ මේ මාතෘකාව ඇතුළත විනයත් නවීකරණයත් එහෙම නැත්නම් මේ නවෝත්පාදනය එහෙම නැත්නම් මේ පෙරලියක් කියන දේ කොහොමද එකට යන්නේ කියන එක ගැටලුවක්. මම හිතන්නේ මේ අපි දක්වන මතයට වැඩිය වෙනස් විදිහේ දේවල් මේ යෞවනයෙන් තුලින් ඉස්මතු වෙයි. මම හිතන්නේ සැන්ඩ්‍රෝ ඒ සඳහා පළවෙනි අවස්ථාව අපි දෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ විනය කියන දේ ගැන කතා කරන්නත් ඒත් එක්කම to talk about discipline versus innovation. Two contradictory topics, yet how we can use both of them to go forward as one nation, Sri Lanka. First, we have the speaker for today, Shiranti. Shiranti, the floor is yours. මම පළවෙනියෙන්ම මයි කතාව පටන් ගන්න කැමති ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිතුමෙක් ඒ කියන්නේ ඒබ්‍රහම් ලින්කන් මහතා. He has this famous quote. ඉතාම ප්‍රසිද්ධ කියවනක් තියෙනවා. The philosophy of the schoolroom in one generation will be the philosophy of the government in the next. ඒ කියන්නේ වත්මනේ කාන්ති කාමරයක තියෙන වාතාවරණය තමයි තීරණාත්මකම සාධකයේ අපේ අනාගතයේ විශේෂයෙන්ම අනාගතයේ හැම පැතිකඩම පරිපාලනය හෝ වේවා සමාජ ජීවිතය හෝ වේවා. So the classroom is actually a meeting point, right, between not the present and the future. So it's actually a very unique environment. ඉතාම විශේෂ වූ පරිසරයක් පන්ති කාමරය කියන්නේ. දැන් මේ මාතෘකාවේ මම හිතන්නේ
ඉස්සෙල්ලා ප්‍රකාශ කරපු දෙයක් තමයි විනය සහ නවීකරණය කියන දෙක අතරේ යම්කිසි ක්ලෑෂ් ගැටෙනයක් හෝ පරස්පර විරෝධී බවක් තියෙනවා කියලා. Especially, you know, the whole idea of the topic is discipline and innovation mutually exclusive. ඒ දෙක අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක. දැන් මේ මුලදීම මම කියන්න ඕනේ ඇත්තටම අධ්‍යාපනය කියන දේ අපි මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා එපිසෝඩ් එකත් මේ දේ පිළිබඳව කතා කරා. අධ්‍යාපනය කියන දේ ඇත්තටම මේ wholesome පුද්ගලයෙක්, ඒ කියන්නේ someone who is actually complete. You're trying to build a complete human being. සම්පූර්ණ වූ පුද්ගලයෙක් බිහි කරන්න තමයි අපි අධ්‍යාපනයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය. එතකොට කවුරුත් සාමාන්‍ය මිනිසා කවදාවත් සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ සම්පූර්ණ මිනිසෙක් බිහි කරන එකකින් අපි අදහස් කරන්නේ ඒ මිනිසාට අවශ්‍ය හැම හැකියාවක්ම ඒ වගේම you provide them with all the skills that you need, so you give them the environment to grow up as an ideal human being. එතකොට අපි ඒ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඒ නිර්වචනය අරගෙන බැලුවොත් එක ප්‍රශ්නයක් මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇත්තටම විනය හා නවීකරණය කියන දෙක අතර පරස්පර විරෝධී බවක් හෝ සම්බන්ධයක් නැති බවක් නැහැ. ඒ දෙක අතර the way I see it is actually mutually inclusive. නැත්නම් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි තොමස් ආල්වා එඩිසන් ගත්තොත්. තොමස් ආල්වා එඩිසන් කියනවා එයා විදුලි බුබුල නිපදවන්න ඉස්සෙල්ලා 100 සැරයක් විතර try කරාලු. ඒ කියන්නේ හරි ප්‍රොටෝටයිප් එක එනකන්. එතකොට හිතන්නකෝ තොමස් ආල්වා එඩිසන්ට හික්මීමක් තිබ්බේ නැත්නම් තමන්ගේ ඉලක්කය කරහා යන්න ඔහුට පුළුවන් වෙනවාද ඇත්තටම ඒ නව්‍යකරණය ඒ මට්ටමට ඇත්තටම යන්න? මොකද innovation is actually a result of discipline, right? So if you actually hear a lot of the people who've changed the world through innovation, Elon Musk ගැන ඇහුවොත්, Steve Jobs ගැන ඇහුවොත්, ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ඒ නවීකරණය කරා යන ගමන ඊටම අමාරු ගමනක්, ලේසි ගමනක් නෙවෙයි. ඒකට තමන් තුළ ස්වයං හික්මීමක් තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ඉලක්කය කරා යන්න. So actually discipline is necessary to innovate. At the same time, I also think නවීකරණය නැතුව හික්මිච්ච පුද්ගලයෙක් හදන්න අමාරුයි. මොකද මම එක කියන්නේ නවීකරණයෙන් තමයි යම්කිසි the quality of life it actually improves through innovation, right? So ඒ කියන්නේ නවීකරණය නැත්තම් ඒ මිනිස් ජීවිතයේ තියෙන වටිනාකම ඒ වගේම value එක it actually doesn't increase because you are going to be at the same level of human experience. ඒ හින්දා මේ දැන් when you are leading a qualitative life, right, discipline is also an essential element. So because of that, these two aspects are not mutually exclusive. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලම මම හිතන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණයක්. මොකද ඒ දේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ now we can move into the education system. මොකද අපිට හිතන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් පුද්ගල හික්මීම නැත්නම් ස්වයං හික්මීම ගැන අවධානය ලක් කරලා ඒකත් එක්කම නව්‍යකරණයටත් අවස්ථාවක් දිය හැකියි. ඒ තමයි මම කියන්න හදන පළවෙනි දේ. ඒතර මම මෙතනදී දකින්නේ අපේ ඇත්තටම අධ්‍යාපන පද්ධතියේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට තියෙන්නේ ඇත්තටම ගිරව් ක්‍රමය නැත්නම් පැරටිං මෙතඩ්, රයිට්? අපි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ දැනුම කියන්නේ දැනුම මනින්න මම හිතන්නේ දැනුම මනින්න නෙවෙයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අධ්‍යාපනයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දත්ත මනින එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි නිව්ටන්ගේ නියමයන් තුන ඉගෙන ගන්නවා. අපින් ප්‍රශ්න අහනවා නිව්ටන්ගේ නියමයන් තුන මොනවද කියලා. හැබැයි අපිව කවදාවත් මින් ඉදිරියට ගෙනියන්නේ නිව්ටන්ගේ නියමයන් තුන පාවිච්චි කරලා අපිට නිර්මාණය කර හැක්කේ මොකද්ද කියලා, නව්‍යකරණය කර හැක්කේ මොකද්ද කියලා. So that's a very parroting based system, right? Then the second problem I noticed is විශේෂයෙන්ම ලංකාව තුළ නව්‍යකරණයට ලාංකික අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ නව්‍යකරණය කියන වචනේ ඇත්තටම ගෑවිලාවත් නැහැ. දැන් මම අවුරුදු මම හිතන්නේ 19ක් විතර අපේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ඉගෙන ගත්තා. ඉනෝවේෂන් කියන වචනේ අහලා තිබ්බට ජීවිතේටවත් මම නම් හිතන්නේ මම එක සැරයක්වත් ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක් ගත කියලා try කරා කියලා වගේ ඉස්කෝලේ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ඇත්තටම යම්කිසි දෙයක් අලුතෙන් හදන්න. මොකද එකක් තමයි ඒකට එක අවස්ථාවක් තිබෙත් නැහැ. අනික එක්සෑම් පාස් වෙන මානසිකත්වයෙන් තමයි අපි හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය තමයි මම හිතන්නේ අපි මේ අධ්‍යාපනයේ නිර්වචනය තාම අපි ඉන්නේ හරි සාම්ප්‍රදායික නිර්වචනයක. දැන් මේ ප්‍රශ්න තුන ගත්තොත් අපි කොහොමද ස්වයං හික්මීමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නව්‍යකරණයට නැඹුරු පුද්ගලයෙක් ඒ ලක්ෂණ දෙකම එක පුද්ගලයෙකුට එකතු කරන්නේ. ඒතර පළවෙනි දේ තමයි මම හිතන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් අපි ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ
නවෝත්පාදන විද්‍යාගාර. That's what you call innovation labs, right? ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරාම කියන්නේ නවෝත්පාදන විද්‍යාගාර කියලා. That's where you actually establish innovation labs, especially on at least a district level. මොකද ඉස්කෝල මට්ටමේ හැම ඉස්කෝලයකටම නවෝත්පාදන විද්‍යාගාරයක් දෙන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මට්ටමේදී සම්පත් නැහැ. So you establish it on a district level and you actually attract students to these innovation labs. I think that's the first solution I would like to put forward. මගේ දෙවැනි යෝජනාව තමයි මම හිතන්නේ අපේ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙන්න ඕනේ නවෝත්පාදනය වෙනුවෙන්ම to actually introduce innovation as a separate curriculum or perhaps a separate period into the education system itself. මොකද මට හිතෙන විදිහට ඒ හරහා තමයි ඇත්තටම ඉනෝවේෂන් එකක් නැතුව අපිට මනුෂ්‍ය වශයෙන් ඉදිරියට යන්න බෑ. ඉතින් අධ්‍යාපනයෙන් තමයි සර්ව සම්පූර්ණ මිනිසෙක් හදන්නේ. සර්ව සම්පූර්ණ මිනිසයා කියන්නේ අදහස් තියෙන පුද්ගලෙක්. ඒ අදහස් ක්‍රියා කරන්න අධ්‍යාපනය හරහා අපිට අවශ්‍ය වකවානුව ලබා දී යුතුයි. Thank you, Shiranti, for that very informative take on how discipline actually breeds education. Now that you think about it, even you behind the TV screen must be thinking how this is actually connected in a way. Because especially when you take the Sri Lankan education system, like she mentioned earlier, discipline most of the time what it does is it compromises what we can get from an innovation. But even in that case, Shiranti showed us how there is actually another side to that, how discipline breeds innovation she showed us that through historical examples. And also she did propose a few solutions as well, Hiranya, that actually breed the solution that we need, don't you think? Yes, Sandro. In her speech, she told that a classroom is a place where අනාගතයත් වර්තමානයත් එකට අරන් එන තැනක්. මොකද ඇත්තටම වර්තමානයේ තමයි පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ ළමයික අධ්‍යාපනය හදාරන්නේ. ඊට පස්සේ අනාගතයේ දකින්නට උගන්වන්නේ පන්ති කාමරයක් ඇතුලේදී. මම හිතන්නේ එතනදී අර නව්‍යකරණය කියන එක අධ්‍යාපනයෙන් ලබා දෙන අතරතුරම විනය කියන දේත් අනිවාර්යෙන්ම ඉස්මතු වෙන්න ඕන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ තෝමස් අල්වා එඩිසන් ගැන කියන බොහොම අපූර්වට මේ 999 පාරක් විදුලි බල්බය නිර්මාණය කරන්නට ගිහිල්ලා අත්වැරදීම් අතපසුවීම් සිද්ධ වෙන පුද්ගලෙක්. නමුත් ඔහු දසවෙනි වරට ඒ අත්හදා බැලීම කරේ නැත්නම් අදටත් සෙන්ඩ්‍රෝ අපි අඳුරේ. අන්න එතන තමයි ඒ ඔහු තුළ තිබ්බ ස්වයං හික්මීම. ඒක චිරාත් නිගාවින් නැවත වරක් කියවෙනවා ස්වයං හික්මීම කියන එක. මම හිතන්නේ තෝමස් අල්වා එඩිසන් ගාව එතරම් 999 පාරක් වැරදිච්ච තැනට ස්වයං හික්මීමක් තිබ්බනම් ඇයි අපිට වැරි ස්වයං හික්මීමක් හදාගන්න. මම හිතන්නේ එතන තමයි පාසල් අධ්‍යාපනය තුළ විනය කියන දේ ගොඩනගෙන මුල්ම තැන. What do you think, sir? Indeed, Hirani. And I especially think that this part where Thomas Alva Edison exceeded was in this area of self-discipline, where he kept himself going in an effort of discipline, and discipline in return bred his consistency there. I think that is what this whole point is when it comes to this, Hiranya, what Shiranti was explaining. And I think also she did mention about education, the departments of education in Sri Lanka adopting innovation as a subject. I think this is a major problem even in Sri Lankan universities. There is a huge lack of R&D, research and development, which in turn affects the country's development as a whole. I think this is also something that the rest of the speakers you all can take up in your discussions as well, don't you think, Hiranya? Yes, Sandro. මං හිතන්නේ මේ අර ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට අලුතෙන් උසස් පෙළ සඳහා එකතු වෙච්ච තාක්ෂණික විෂය ධාරාව මම හිතන්නේ මේකට හොඳ අඩිතාලමක් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද අර තාක්ෂණික විෂය ධාරාව තුළින් අලුත් විද්‍යාගාර පහසුකම්, විශ්වවිද්‍යාලවල අලුත් පාඨමාලා මේ තුළින් මම හිතන්නේ ඒක වැඩිදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙන මට්ටමකට ආවොත් පාසල තුළ විනය ගොඩනැගෙන අතරතුරම මම හිතන්නේ චිරාත් මේ ඒ විද්‍යාගාර අපිට පුළුවන් වෙයි මේ නවෝත්පාදන විද්‍යාගාර එහෙම නැත්නම් ඉනෝවේෂන් ලැබ්ස් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට. එතකොට අපිට අදහෙට බැරි වුණත් කල් යනකොට හරි හැම පාසලටම ඉනෝවේෂන් ලැබ් එකක් ගන්න ලැබුණොත් මම හිතන්නේ එතන තමයි අධ්‍යාපනයේ තියෙන වැදගත්ම සුබවාදී පෙරගමනය වෙනව ඇත්තේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ඇගේ කතාවේදී ඇය කියන මේ අධ්‍යාපනය තුළ තියෙන කටපාඩම් කරන මේ රටාවක්
තාමත් ලංකාව තුළ තියෙන මේ වගේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ කටපාඩම් කරන රටාවක් කියලා මම හිතන්නේ අර ඉනෝවේෂන් ලැබ්ස් ආවොත් ඉස්කෝලවල වලට අඩුමතරමේ දිස්ත්‍රික් එකට එකක් හරි මීට වැඩිය මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙයි මම හිතන්නේ සෙන්ඩ්‍රෝ we have many more things to discuss about discipline and innovation so the next speaker will be Anup Kumar so your chance to speak. Hello. We are talking about education. So I'm going to ask the viewers quite a question. Understanding you all went through education. What is education? My personal belief is that education is nothing but a tool. It is something to be used. An innovation, basically a path that you're trying to go in terms of career or even within school, do something. We are using those tools to make the craft because it is us who are making the craft. Education is nothing but a tool. And in this context of education, we see two main pivotal things, which is innovation and discipline. Dragging attention to discipline. I myself is a student. Since small age, I dislike cutting my hair or actually I want to grow it up a bit and be, unique. But as I later went on, I see the importance of having the uniformity within each and every student within the school. It is to actually reduce the disparity between the students within the school. You see, the rich kid might actually wear a shoe that the poor students can't actually wear. We don't want that within a school environment so that each and every person within there is given an equal opportunity. That is why discipline is important because as previous speakers spoke about, discipline of the mind is one of the pivotal things to keep going through the adversity in the future. When our school students have to face different, from concerts to sports meet to events from back to back, it is the discipline of our mind. Our motor, there are two types of motors if I'm about to quote a certain person's speech. There's a physical body and our mind. Our physical body will give out because we'll hit rock bottom. But the mind is what keeps us going. We don't actually remember it, but we are able to do it because we have inculcated that discipline within the mind throughout the school. Because that's the experience we have gotten. And dragging our attention to innovation, I really find the innovation lab actually quite appreciating because it is providing a platform that isn't there to actually make students to engage in this system and build something new for their own. I think that is quite important because we don't see students getting the chance to showcase their skills, their talents that have been within them in a global scale or even within a local scale. What we need to do is provide them a stage and showcase their talents because that's what we are lacking in Sri Lanka. It is true that we have ICT infrastructure and globalization and so on, many other concepts. But what we see is the lack of room given towards innovation. We see an escalator system within the schools. We see the university that will be going through if we are doing maths. If we are doing science, we see the university. The goal is within our sites. But what's the fun in that? What's there to enjoy in life seeing that when the goal is right within our sights? We need a destination, not to see it right there. The way we reach there is up to us. I believe each innovation and discipline plays a major role for us youth in our future context. So I'm drawing a conclusion to my speech, keeping it short. I believe discipline and innovation is a major role, and innovation should be given much larger focus, and discipline is the train of mind to reach that set target. Thank you. Thank you, Anu. අනුප්ගේ කතාවේදී මම බොහොම ආස කරපු දෙයක් තිබ්බා. අර පුළුවන් කෙනා සපත්තු දාගෙන එනකොට සෙන්ඩ්‍රෝ ඉස්කෝලේට බැරි පවුලක දරුවෙක් සෙරෙප්පු දෙකක් පයලාගෙන එන අවස්ථාව අපි චිත්‍රපටිවල විතරක් නෙවෙයි දැකලා තියෙන්නේ. හැබැයි ජීවිතේදීත් අපි ඒ වගේ දේවල් අත්දැකලා තියෙනවා. එහෙම වෙද්දී අර ඒ දරුවා සෙරෙප්පු දෙකක් පයලාගෙන එන දරුවා මම සපත්තු දෙකක් දාගෙන එන තැනදී මම දැක්කොත්
මට තව එක දරුවෙක් වෙන්නට පුළුවන්. මට මගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. අර ළමයා කොයිතරම් මානසිකව කඩාගෙන වැටෙනවද කියන එක මං හිතන්නේ ලොකු ගැටලුවක්. ඒක තමයි පාසලක තුල විනයක් ඇති වෙන්නට ඕනි කියන හේතුව. මොකද හැමෝටම සමානාත්මතාවය. equal opportunities දෙන්නට ඕනි කියන එක ඔහුගේ කතාවේදී බොහොම ගැඹුරින් අවධාරණයට ලක් කරා සෙන්ඩ්‍රෝ. අනිවාර්යෙන්. හැබැයි ඒත් එක්කම හිරන්නේ මං සාමාන්‍යයෙන් a speaker normally after a speaker usually we do agree, but in this case I'd like to disagree, add a little spice to this. One of the reasons is because there's a difference between equality and equity. I think equality is providing the same opportunity to every single person, whereas being equity is providing an opportunity based on the circumstance of a certain individual. And I think ඒකත් එක්ක මේ අනුප් කියපු ප්‍රශ්නේ කියපු දේ ගත්තම හිරන්න sure discipline does in fact this disciplinary uniformity that is provided in schools, it's very essential. I really agree with you Hiranya on that, but මම ඇත්තටම දකිනවා තවත් පැත්තක් මේ කතාවට. මොකද දැන් හිතන්න දැන් මේ වගේ ළමයි පාසල් වල එක මේ වගේ යුනිෆෝමිටි එකකට පුරුදු වුණාම when they are out of school, right, when they go out of school, this transition between these 18-19-year-olds to being 20-year-olds entering the workforce, during this transition there is a biggest possibility of these kids getting sidetracked. They get addicted to these hairstyles, they get addicted easily to things because they are not used to it. Then I think ඒ පැත්තෙන් ගත්තම පාසල් ජීවිතේ ඔකට පුරුදු වුණාමත් පොඩ්ඩක් with a discipline, that is also right, with a certain discipline, but using these new styles and new trends, also going into that phase. I think there is a small debate we can go in there as well. It's just a side that I saw as well. Yes. But it's very important that we do have discipline as a formality and as bringing equality. But just another side to the debate, I'm very sure that the other speakers will bring into light as well. So, Sandra, who will be the third speaker? Indeed, I think we now have Tuhan Sabumanage. Tuhan, the floor is yours. Thank you, Sandro. Thank you, Hiranya. මම හිතන්නේ චිරාන්ති කියපු විදිහට ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙ හැමතැනම ඇත්තටම discipline and innovation කියන දෙක mutually exclusive subject දෙකක් නෙමෙයි කියන මාත් ඇත්තටම agree වෙනවා. හැබැයි මෙතන අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි discipline කරනකොට ඒක අපි කරන approach එක ඇත්තටම innovation වලට complement කරන එකක්ද නැත්නම් ඒකට විරුද්ධව වෙන එක distract අපි innovation distract කරන process එකක්ද අපි discipline කරනකොට තියෙන්නේ කියන එක. මොකද අපේ education system එක බැලුවොත් ලංකාව විතර නෙමෙයි ඇත්තටම ලෝකෙ හැමතැනම ගොඩක් තැන්වල ඇත්තටම ලංකාවේ අපි ලෝක ඉගෙන ගන්න බලන ඒවා තියෙන අපි parents ලා ඉගෙන ගත්තේම අපි තාම ඉගෙන ගන්න. Same classrooms වල same subjects අපි තාම ඉගෙන ගන්නවා. Same history. I mean history is the same thing, but all the subjects that we learn, we use the same things our parents learn. And ළමයිව question එකක් අහලා ඒගොල්ලන් question එකක් අහන්න තියෙන chance එක encourage කරන්න කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් I used to be a kid who used to talk a lot in the classes, and while it had its perks in higher education, when I was in school I was known to be that one kid who used to stay outside of the class because I like ask a lot of questions, and questions are usually discouraged in the most of the education systems around the world. And education system එක ඇත්තටම කට්ටියට ඒගොල්ලන්ගේ learn කරනට වඩා අලුතෙන් concept එකක් තමන් තේරුම් ගන්නට වඩා ඒකේ තියෙන bunch of textbooks මත පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා ඒක ආපහු paper එකට ලියන එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාට study කරනවා කියලා කියන්නේ. And paper එකේ වුණාට පස්සේ I'm pretty sure most of you all don't remember what you studied. And creative thinking කියන ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් අහලා නැත්නම් වෙනම විදියට imaginary විදියට මොකක් හරි හිතලා ලිව්වොත් එහෙම paper එකට, just because the teacher doesn't know what we have written, I'm not saying all the teachers, some teachers, just because they don't know what we have written, we usually don't get marks even though that concept could be a legit concept. There are anomalies. Even there was one of my sirs in university who used to call us and ask what we have written. There are anomalies, but I'm just telling about the general situation. And මේ වගේ classroom environment එක අපි හිතුවම වෙන්නේ cookie cutter concept කියලා ඔකට කියන්නේ. එහෙම විදියට පස්සේ අපි අන්තිමටම system එක එළියට එන්නේ bunch of robots who doesn't have any idea what's about practical living a life. මම හිතන්නේ මේකට best example එක තමයි මම ළඟදී ගත්ත professional qualification එකේ class එකක්. ඒ class එකේ paper එකේ තියෙන bunch textbook එකකට වඩා question paper එකේ වැඩිපුර තියෙන practical scenarios අපි ජීවිතේ වෙන. මම අපේ sir කිව්වම example එක ගත්තොත් එහෙම
ෆැක්ටරි එකක් තියෙනවා ෆැක්ටරි එකේ ස්ට්‍රයික් එකක් කරනවා ස්ට්‍රයික් කරනාට පස්සේ ඔයා හිතන්නේ නැහැ මස්ලෝගේ හයිරාකිය පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ව මොටිවේට් කරනවාද හේසන්බර්ග් දාන කියලා ඔයාට ඕනේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා ප්‍රැක්ටිකල් සොලියුෂන් එකක් දෙන්න ඒකට ඒ ක්ලාස් එකේ හිටපු ගොඩක් කට්ටිය they were like pretty smart senior managers but අර ප්‍රැක්ටිකල් තින්කින් කියන එක අපිට පොඩි ඒගොල්ලන්ගේ වැරද්ද නෙමෙයි ඇත්තට මේක ප්‍රැක්ටිකල් තින්කින් එක පොඩි කාලේ නම් ට්‍රේන් වෙලා නැති නිසා ඒගොල්ලන්ට ක්ලාස් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් වලට කලින් උගන්වලා දෙනවා හිතන විදිය ගැන and හිතන විදිය කිව්වම they are like wow that's nice way to think about that which basically if you ask a kid about what we could do, they could come up with the same solution because they are not restrained from the things that we are restrained when we grow up in life. ඒක නිසා මම කැමති few topics ගේන්න. For an example, few solutions ගේන්න ප්‍රශ්නට. ඒ ප්‍රශ්න කලින් මම අහන්න කැමති ඔබ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙනුත්. ඔබ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යනකොට අහලා තියෙනවා විටමින් D එක උදේ සන් එකේ උදේ හිරු එළියේ අපි ජොගින් කරනකොට විටමින් D අපේ ඇඟේ හැදෙනවා කියන්නේ විටමින් D අපිට ලැබෙනවා කියලා. ඔබ කවුරුත් අහලා තියෙනවද කොහොමද ඉරු එළිය වැටුණාට පස්සේ ඇත්තටම විටමින් D එන්නේ කියලා? මම ඇත්තටම මේක රිසර්ච් එකක් කරලා ළඟදී ඒක ඉන්නේ උදේ කරුවේ නෙමෙයි. විටමින් D එන හොඳම ටයිම් එක තමයි උදේ 10 ඉඳන් දවල් 2 වෙනකන් ටයිම්. නූන් එකේ. අනේ ඒකේ ඉරු එළිය නෙමෙයි ඒක සමත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා UV rays. ඇඟෙන් තමයි ඇත්තටම විටමින් D හදන්නේ. ඉරෙන් නෙමෙයි. but මම හිතන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අහලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම අහනවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි පාඩම් කරලා ගිහිල්ලා පොතේ ලියනවා. හිරු අපිට විටමින් ලැබෙන ආකාර මොනවද කියලාම හිරු එළියෙන්. හැබැයි අපි ඇත්තටම අහලා බලනවාද කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම කැමති සොලියුෂන්ස් කීපයක් දෙන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට. creativity innovation කියන එක මම හිතන්නේ ඒක on demand දෙයක් කියලා. ඒක අපි හිතනකොට මොකක් හරි දෙයක් ගැන හිතනකොට they like get the flashlight flash the bulb lights up and with it this is the best way to do that. ඒක නිසා මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ළමයාගේ මනස ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. ළමයාගේ වගේම හැමෝගේම මනස ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ. environment එකක් අපි ළමයාට දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ව force කරනවට වඩා innovate කරන්න. මොකද we can't I disagree with the concept that we have an innovation period per se. මොකද innovation කියන එකෙන් period එකකින් එන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි ළමයාට අවශ්‍ය පරිසරය හදන්න ඕනේ innovate කරන්න ඊට වඩා. so මම කැමති අපි ඒක නිසා ළමයාට ඉස්සෙල්ලාම ඉස්කෝලේට ආවම බයට මොන හරි කරනවට වඩා අපි දැන් කිව්වේ මේ ළමයා ඉස්කෝලේ වෙන එක කට්ටිය යනකොට ඩිසිප්ලින් කරන්න හදන එක ස්කොන්ඩේ කපන එක හැමදාම අපි ඉස්කෝලේ හැම කරන්නේ අපි ඉස්කෝලේ ආසාවට නෙමෙයි ප්‍රිෆෙක්ට්ලා අපිට පනිෂ් කරන නිසා. හැබැයි අපි ඇත්තටම තේරුම් ගත්තා නම් දැන් අනුප් කිව්වා වගේ මේක වෙන්නේ අපි හැමෝම we all are not born equal. ඒතකොට සමහර කට්ටියට financially ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මෙහෙම කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා නම් මම හිතන්නේ මීට වඩා හොඳ විදියට අපිට ඒගොල්ලන් ඩිසිප්ලින් කරන්න පුළුවන්. And because rather than trying to instill fear in them, if we can have respect from the student and run around us and friends around us, they would understand why you want to do something like that, rather than trying to forcefully discipline them into doing something. And personally මම සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි මොනවා කිව්වම අහන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මාත් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම මම කාට රෙස්පෙක්ට් කරලා තමයි අහන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ kids ළමයින්ට especially පොඩි කාලේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් මම මොකක්යි තේරුම් ගත්තොත් තමයි ඒක ඇත්තටම පිළිපදින්නේ. ඒ නිසා අපි ඒ වගේ environment එකක් හදන්න ඕනේ. ළමයින්ට තේරුම් අරන් යම් කිසි දෙයක් පිළිපදින්න. And you call this me time, second solution where me time, where if we could have students who have time out of the textbooks, go to a ground and just look around what they have, think about what kind of a way you could do something. මම හිතන්නේ එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අර creative mind එකට ඒක තමයි වැදගත්. ඒගොල්ලෝ classroom period එකට දාලා force කරනවට වඩා වෙනවා මේක ප්‍රශ්න මේකට විසඳුමක් හොයනවට වඩා ඒගොල්ලන් තනියම ඉන්න දීලා තමන් ගැන හිතලා strategically තමන් ගැන හිතලා වටේ තියෙන දේවල් ගැන හිතුවම අන්න එතකොට තමයි ඇත්තටම අපි innovation එක we can foster innovation in our young minds and basically for anyone around. And අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් පුළුවන් නම් subjects තියෙන. දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට history තියෙනවා. මම කියන්නේ history ඉගෙන ගන්න වැඩක් නැහැ කියලා. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ history එක අපිට වෙච්ච වැරදි. මේවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. But history, ඒ වගේ history, geography, පෘථිවි equator කොච්චරද, එවරස් කන්දිවස කොච්චරද වඩා. එනවටත් මතකයි එවරස් කන්දිවස 88 කිලෝමීටර් 1840 we learn those stuff. But rather than learning those stuff, if you can actually have some subjects that enables creative thinking. අපි අත්වලදී problem එකක් දීලා ආවම ඒකට solution එකක් හොයන්න දීලා ඒකට ළමයා grade කරනවා නම් මම හිතන්නේ අග වෙනවා නම් ඒ ළමයාගේ solutions මම හිතන්නේ ඇත්තට මේක අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන් creative thinking innovation එක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම වර්ධනය කරන්න. ඒ වගේම අපි ළමයින්ට encourage කරනවා නම් ඇයි කියලා ප්‍රශ්න අහන්න. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇයි ලංකාවේ forex trading illegal කියලා.
හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඇයි forex trading illegal කියලා? ඒ වගේ හැම ප්‍රශ්නෙටම ප්‍රශ්න අහලා මම දැනගන්න පුළුවන් නම් මම ප්‍රශ්න හැම එකෙන් ප්‍රශ්න අහන විවෘත මනසකින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් නම් මම දැන් ඒක තමයි innovation එකේ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකේ ඕන තැනක that would be the foundation to actually innovate something. Ask why exactly something is like this rather than taking someone's example, someone's creative, someone's thinking, saying okay මෙහෙම වෙනවට වෙන හිතන්න ඇයි මෙහෙම කරන්න බැරි හරම කරන්න බැරි. and එතකොට තමයි අතන innovation වෙන්නේ. And for an example, when Henry Ford wanted to come up with the first car, මිනිස්සුන්ට ඕනලා තිබ්බේ high-end දුවන Asher. And high-end දුවන Asher වලට he came up with the car because he was like, okay, why can't we go for a mechanical solution when there are proven machines who can do better than the animals. එහෙම අපි පුළුවන් නම් ඇයි මෙහෙම කරන්නේ නැත්තේ කියලා අහන්න. ඒ වගේ encourage කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි innovation එකට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දායාදය, ලොකුම පන්නරය අපි innovate කරන්න. And at last, I just want to say we should try to help kids imagine things. සමහර දායකයන් සමහරලාට අපි කතා කරගෙන ඉන්නකොට ළමයි ඉස්කෝලේ හැම මම පොඩි කාලේ ටීචර් කෙනෙක් අහන කරනවත් ළඟ ඉඳලා වීදුරුවෙන් එළිය තියා බලන් ඉනවා ලාකුළු පාවෙන එක. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අත්නේ ඒගොල්ලෝ imagine කරන්න පුළුවන් නම් දේවල්. Because I think one of the philosophers used to say, I think Albert Einstein used to say, imagination is the power and not actually knowledge. ඒ වගේ ඒක නෙමෙයි actual quote එක, but that's the substance of the quote. ඒ වගේ අපිට ඉමෑජින් කරන්න උගන්නන්න පුළුවන් නම් යම් කිසි දෙයක් ගැන එහෙම තමයි ඇත්තටම ඒතොරලා අපිට ළමංකාවේ හැම පරපුරටම for every generation we could encourage them to innovate. With that, I would like to once again hand over back to our presenters, Sandro, Hiranya. Thank you. Thank you, Tuhan, for that very insightful information and facts about this topic. I think he brought into light, Hiranya, something very important. To ask the question why. I think the first level of education, proper education, is to ask why. And I think the second level is to ask why not. And this is the path that all the education systems, especially in Sri Lanka, should follow. I think. Thank you, Tuhan, for showing us that. And also for focusing on, so when it comes to discipline versus innovation, you also focused on this very strong aspect that especially we see in Sri Lankan schools, which is respect versus fear, and how the balance between those two goes. And I think that is very important because lamekta banala, especially when it comes to the educational system, the part where the student leaders, the prefects, and also the teachers. We had the very nice experiences. Yes, I think both of us as past head prefects, we have a lot of experience in that. I think something we should do, Hiranya, as student leaders, also to the upcoming generation. We have a deputy head boy as well, a past, that is Dinitsena Ratna here. So I think all of us having this experience as student leaders, something Tuhan mentioned was that having the ability to understand. ළමෙක්ව තේරුම් ගන්න. නැත්තම් මේ බයෙන් දෙයක් කරවන්න නෙමෙයි. මේක ළමෙක්ට විතරක් නෙමෙයි, මේක මැනේජ්මන්ට් ලෙවල් එකටත් ගියාම I think Amaya would agree මේකත් එතනත් apply වෙනවා. So I think this is something that when it comes to the educational system, Hiran, you would agree that we should definitely enforce when it comes to the issue between discipline and innovation. Don't you think, Hiran? සරලව තව දෙයක් එකතු කරනවා මේ තුහාන්ගේ කතාවේ තිබ්බර පන්ති කාමරෙන් එළියට ගිහිල්ලා අර ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා එතන වෙන දේවල් දකින්න අලුත් දේවල් හොයන්න කියලා මම හිතන්නේ ඒකට හොඳම උදාහරණ තමයි 5 වසරේ ශිෂ්‍යත්වය. 5 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව පේපර් එකේදී අපෙන් අහනවා කුරුල්ලෙක් දීලා පාද කීයද? එහෙම නැත්නම් ගහක කොළයක් දීලා මේ මොකද්ද කියලා. හැබැයි ඒ කුරුල්ල අපි ජීවිතේට දැකලත් නැහැ. ඒ ගහේ කොළේ අපි දැකලත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ මේ නව දේවල් හොයන්න විනය තුලම ඉඳලා හොයනකොට පොඩි ඝට්ටනයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ තවත් නව යෞවනයින් 3 දෙනෙක්ම ඉන්න අපිත් එක්ක තව දේවල් කතා කරන්න සැඩොයිට කලින් අපි කෙටි විරාමයක් අරගෙන එමු. නැවතත් සීතල ඊතල තුලින් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. Welcome back to Seethala, Eethala. And now we have the next speaker, next set of speakers ready for us, Hiranya. I believe also ready to bring us powerful insight on this topic where we discuss about discipline versus innovation. And without further ado, it would please that you would introduce the next speaker, Hiranya. Yes, Sandro. මීළඟ යෞවන කතිකාවියටයි මේ ආරාධනය.
අමායා ගුණතිලක. Thank you, Sandra and Hirana. Basically, Shiranti covered up a lot of the things that I actually wanted to say, but to a more detailed extent you approached. So to start off with, I would like to start with a quote which says, education should not be the filling of a pail, but the lighting of a fire. It's actually igniting something better than just going with the actual system. And before the break, one of our great speakers here actually inspired me. මම ගොඩක් එකඟ වෙනවා ඔබ කියපු දේ. Tuhan explained on how he mentioned on without going through the usual context and accepting what everyone says, it's always better to ask the question why. ඒ කුතුහලයක් තියාගෙන ඉදිරියට යන එක මාර හොඳයි. So he explained on that very perfectly, and I'm agreeing on that. And also if you look at innovation, you can see that everything started with a tiny spark, right? Somewhere something ignited someone and it just started. Now even we also know that the inventor of the light bulb, it was not the first time he did that, right? Edison, that concept was there before him. What he did was something happened. He researched. He had a certain discipline in his mind, in his thought process, which ignited that thought and that concept to his hands. And also Henry Ford is not the inventor of the automobile. That concept was there before him. He just ignited it and brought the resources to him. So what I believe is education is it's not simply just knowing. It's the process of doing. You know, bringing everything to action. Henry Ford once said, I'm quoting him, I may not have the knowledge to separate water to its component atoms of oxygen and hydrogen, but he said that he can surround himself with the people who could do that job for him. So even though you don't know how to do it, maybe doing is actually the proper art. So what I believe is that innovation and discipline are actually interrelated to each other. You need to be disciplined to be a good innovator. To innovate responsibly in a society today is actually something that we need to think about, because sustainability is really important in today's world, and we can see so many problems, disasters happening just because people are reckless enough to just put out everything that they think is right, which is actually not. You need to be a socially responsible citizen as well. So innovation has a huge responsibility, and with self-discipline and also believing in what you think is right, and if the person next to you is also as comfortable as you are with what you believe in, I think innovation is a powerful tool which can be used perfectly if that person has discipline and dedication. Consistency, as you said, Sandro. You need dedication and discipline, all works correlatedly. So I believe that discipline, even though you have brought out the topic as discipline versus innovation, in there, what comes to my head at once, maybe you approached the topic, maybe you expected something like out of the box, right? Out of the box thinking, like discipline versus innovation over there. But I feel like, as I explained, and all the speakers here, determination with discipline and a responsible citizen will always bring out the best output to a society. Over to you. Thank you very much, Amaya, for your valuable speech. අමායාගේ කතාව ඇතුළේදී කියනවා හැම නව නිර්මාණකරුවෙක් තුළම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි අනිවාර්යෙන් සෙන්ටර් මේ විනය කියන දේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද තෝමස් අල්වා එඩිසන් ඔහුගේ සංකල්පයකටත් වැඩිය කලින් තිබ්බ සංකල්පයක් ඉස්මතු කරා. ඒක කලෙලි දක්වපු එකක් තමයි 999 පාරක් පෙරතුනාට පස්සේ විදුලි බල්බය හොයාගත්ත කෙනෙක්. සමහර විට අද විදුලි බල්බයක් මේ වෙනතුරුත් හොයාගෙන තිබ්බේ නැත්නම් සමහර විට අමායා ඔබට ඒ සිතුවිල්ල පහළ වෙන්නට ඉඩ තිබ්බා. නමුත් අද අපි වර්තමානයේදී කරන්නේ කවුරු හරි නිර්මාණයක් කරලා තියෙන දෙයක් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන එක මිසක් අලුතෙන්ම දෙයක් හිතන එකද කියන එක මට පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි විදුලි බල්බය තව විදිහකට විදුලි බල්බය කියන්නේ CFL බල්බ එක LED බල්බ එකක් බවට පත් කරා. එතනදී කරේ තිබ්බ දෙයක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරපෙන්න. Reignited the same thing. Yes. මම හිතන්නේ ඒක නෙවෙයි සෙන්ටර් වෙන්න ඕනේ දේ. මම හිතන්නේ තවත් අලුතෙන්ම දෙයක් හිතන්නට එළියට ගන්නට පුළුවන් නම්
විශේෂයෙන්ම පාසල් ළමයි තුලින් මම හිතන්නේ ඒක මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනවා පාසල් පද්ධතිය තුළ නව උත්පාදන නැත්නම් නව නිර්මාණකරුවන්ගේ සංගම් පීඨවල තියෙනවා පාසල් තුළ නව නිර්මාණකරුවන්ට සමස්ත ලංකා මට්ටමින් තරඟ පවත්වනවා උන්ට පේටර්න් බලපත්‍ර ලබා දෙන්නට ජාත්‍යන්තරයට ඉදිරිපත් වෙන්නට තරඟ පවත්වනවා මම හිතන්නේ සර් මේවා ඇත්තටම පාසල් පද්ධතිය තුළ හොඳ පෙරටුගාමීන් බිහි කරන්නට තියෙන අවස්ථාවක්. ඔව් හිරන්නේ මම තවත් දෙයක් මේකට එකතු කරන්න කැමතියි. දැන් මේ නව නිෂ්පාදන අපි ගත්තම මේ දැන් කොහොම ගත්තත් මේ ලෝකෙට අපි මිනිස්සු හොයාගෙන තියෙන දේවල් කොහොමද තියෙන දේවල් ඇති වෙලා ඉවරයි. හැබැයි මේ this innovation, this whole concept called innovation, like Amaya said, even everything started with a spark. Ranging from the universe that started with a spark, even man in the Stone Age found fire with a small spark. I think because and this spark didn't just come out of anywhere, right? The man found these two stones. තියෙන දෙයක් අරගෙන තමයි එයා අලුත් දෙයක් හොයාගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා හිරන්නේ ඔයා කියන දේ ඇත්තටම තවත් පැත්තක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කියන දේ මම ගොඩක්ම එකඟ වෙනවා. Because it's not just looking at the same thing and keeping, finding something different out of that, but creating and igniting something different out of what you have. I told that we should think out of the box. Exactly. And also mentioning out of the box, she found the speakers managed to find a loophole where it's not discipline versus innovation, whereas both of them can correlate and coexist. I think this is the point where you sitting behind at home in your behind your TV set, you expected this youth to approach the topic the same way, but however they are approaching the topic in a completely different way. And this is the whole point of Seethala, Eethala, to going forward with a different kind of view to bring you unorthodox ideas where even the current policymakers miss. Hiranya? So who will be the next speaker to speak for the move? Indeed, I think it's better you do announce it. So Dinit Senaratne, it's your chance to speak for the move. Thank you, Sandru. Thank you very much, Hiranya, for having me here. There's an old English quote that goes, the only thing that doesn't stop changing is change itself. මේක සිංහලෙන් ඔයගලන්ට එක බෙදා ගන්නවා නම් මේකෙන් කියන්නේ වෙනස් නොවන එකම දේ වෙනස් වීම කියන සංකල්පය කියන එකයි. නමුත් ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය දිහා බලද්දී එක දුක්බර දෙයක් තමයි අප වටේටම ලෝකෙ වෙනස් වෙවි යද්දී අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ වෙනස් නොවන පසුබිම. ඉස්සර තිබ්බ විදියටම තමයි අදත් අපි ඉගෙන ගන්න. පොතක් ගත්තොත් පොත ගත්ත චිරන්ති කිව්වා වගේම තමයි පැරටිං සිස්ටම් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිරවා ගහනවා කියන දේ තමයි වෙන්නේ. අපි කටපාඩම් කරලා විභාග ලියන්න තමයි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. තුහාන් එයාගේ කතාවේදී කිව්වා එයා උසස් අධ්‍යාපන පන්තියකට යමුණා කියලා. ඒ උසස් අධ්‍යාපන පන්තියේ විභාගයක් තිබ්බා. ඒ විභාගයේදී අහපු එක ප්‍රශ්නයකට ප්‍රැක්ටිකලි තමයි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික උත්තරයක් තමයි ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ ඔයා කිව්වා වගේම අර මාස්ලෝගේ ලෝස් අනුව කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්න කියලා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නෙට කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද අපි නායකත්වය දක්වන්නේ ඒවා අවස්ථාවේදී මම නිවැරදි නම් මේක තමයි අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ අඩාලත් වීමට තියෙන ලොකුම බාධකය. application of knowledge කියන දේ. අධ්‍යාපනයක් අපි ලබනවා. නමුත් ඒක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එක තමයි අඩුපාඩුවක් විදියට මම නම් ඇත්තටම දකින්න. අපේ විද්‍යාව පොත ගත්තා වුණත් මම මතකයි අපි 9 වසරේ එහෙම අපිට කරන්න එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. නමුත් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වලින් එකක් දෙකක් වෙන්න ඇති උපරිම. ඉතුරු ඒවා ටික උනේ නැහැ. ඒවා ප්‍රොමෝට් කරා නම් ඉස්කෝලෙන්. ළමයිව ඇත්තටම ඒ ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපනයේ ක්‍රියාවලියට නංවන්න යොමු කරා නම් මීට වඩා ලොකු වෙනසක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිසිප්ලින් කියන දේ. අපේ පාසල් ක්‍රමය ගත්තාම ඩිසිප්ලින් කියන දේ අන්තයටම වගේ අපි ගිහිල්ලා ඉන්නේ. පුළුවන් තරමක්ම තදින් අපි ඒක ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ ළමයිට හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ මේ විදිහට කපලා තියෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවට ඉස්කෝලේ එන්න ඕනේ. ස්වයං හික්වීම තදින්ම ලංකාවේ පැවැත්වීගෙන යන පාසල් පද්ධතිය ගත්තාම. නමුත් මෙතන තමයි නවීකරණය කියන දේ ප්‍රශ්නට එන්නේ. ඇත්තටම කිව්වාගේම ස්වයං හික්වීමයි නවීකරණය දෙකම එකට යන මාතෘකා දෙකක්. ඒ දෙකම ක්‍රියාවලියට නැංගුවාමත් ඒ ස්වයං හික්වීම අනිවාර්යයෙන්ම it supports
actually innovation, because you need to be in a right mindset, you need to be motivated. When the going gets tough, you need to be able to press on things and move forward. One last thing is, you see, what too much discipline does is, it kills imagination. You see, imagination is the driving factor between the way the world revolves, the way the world evolves, if I'm being more specific. Because from the time the wheel was invented, it was innovation. It was one man thinking different and going beyond that created those necessary changes. And world champion public speaker Dhananjay Hettiarachchi once mentioned that he wishes he could go back and unlearn certain things. Because when we take creative artists or anyone that's willing to innovate in his field, maybe it could be a writer, it could be a designer, they come across these problems such as writer's block or creative block. If we had innovation applied in school, if we knew the steps we need to take to create something new, we wouldn't have this problem when we are at an older age. We'd know how to automatically do it. We wouldn't struggle to bring our creations about to life. So I really believe that we could practice this a bit more in our school educational system. And with that, I'd like to conclude. Thank you very much. Thank you, Dinit. දිනිත්ගේ කතාව පටන් ගන්නදී දිනිත් බොහොම අපූර්ව කියමනක් එක්කන වෙනස් නොවන දේ තමයි එකම දේ තමයි වෙනස් වීම කියන එක. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය විනය අතින් ඔබටම ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් අන්තයටම ගිහිල්ලා තියෙනකොට ඒක නව උත්පාදනයන්ට අලුතෙන් හිතන්නට අවකාශය ඇහිරීමක් කියලා දිනිත් හිතනවා. මම හිතන්නේ ගෙදර ඉඳන් අරගෙන දෙමව්පියන්ටත් වැඩිය පාසල් දරුවන් මේකට එකඟ වෙයි. මොකද විනය අතින් ලංකාවේ අධ්‍යාපනය නැත්නම් ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය අංක 1 තියෙනවා වෙන්නට පුළුවන් ලෝකේ. මොකද බයට වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ලෙවල්ට ඒ පාසල් පද්ධතියේ තියෙන නීති පද්ධතියට තියෙන ගරු කිරීමක් විදියට වෙන්න පුළුවන්. විනය කියන දේ සැන්ඩ්‍රෝ ඇත්තටම අංක 1ට තියෙනවා පාසල් පද්ධතිය තුල. නමුත් සමහර වෙලාවල් වලට ඒකම බාධාවක් වෙනවා වෙන්න ඇති දිනිත් කියපු විදිහට මේ අලුතෙන් හිතන්න නිර්මාණශීලී පුද්ගලයන් බිහි වෙන එකේ අඩුවකට අනිවාර්යයෙන්ම හිරන්නේ විනය කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. විනයෙක්ට ඉදිරියට යන්න බෑ මේ විනය කියන දේ නැතුව. Dinit and Tuhan both mentioned one of these facts. That is something very important actually. The fact that these, we learn these subjects, history, maths and so on and so forth. It's the same classroom we saw 10 years ago, right? And something I'd like to add on to that is we learn history. These kings that were, backstabbed by their fellow mates, etc. But we learn this history and these proceedings, but we never learn what we can get out of them. I think that is the part where Tuhan also addressed earlier, saying why and why not. Don't you think, Kiran? මොකද මේ ඉතිහාසය කියන දේ අපි කොච්චර ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ කරුණු අවුරුදු ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් අපිට ජීවිතේට මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් කියන දේ අපි නොදන්නවන. ඉතිහාසය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක 6 පන්තියේදී අර්ථකථන එක. What do you mean by history කිව්වහම අපිට කියන්නේ අතීතයේ පාඩම් ඉගෙනගෙන වර්තමානයේ බිහි කිරීම. නමුත් ඒක පොතට සීමා වෙලා නේද? අපිට එහෙම කියලා දෙනවද ඉස්කෝලේදී මෙන්න මේ පාඩමෙන් මේ දේ ඉගෙන ගන්න කියලා. මං හිතන්නේ සන්ඩ්‍රෝවාඩ් කියන්න ඕනේ ඒක. අනිවාර්යෙන්ම ඒක තමයි. ඉතින් ඒකත් එක්කම දැන් මම හිතන අපි යොමු වෙන්න කැමති අපේ මීළඟ ස්පීකර් වෙත. Angelo, I think this is your time. Angelo, Prabhajit, the floor is yours. Hello everyone. Thank you for having me back here. So the topic we have today about innovation versus discipline, right? But like one wise person said that you must know, it's always to think outside the box. And with that, I'd like to say I don't believe in innovation versus discipline. I believe in innovation and discipline. Now, I'll explain that in a bit. But firstly, when you say when you say discipline in a arena of a school, what comes to your head is a prefect, a student leader. And as a prefect myself, I can tell you that through prefectship, I've learned quite a lot. There are certain soft skills, there are a lot of skills that you can learn through being a prefect. And even being in a lot of clubs and doing a lot of activities, I can firmly say that most I've learned is through being a prefect.
And some would say that being a prefect gives you too much discipline. You have to cut your hair, you have to be more firm with the children, so on and so forth. But I believe that it does restrict innovation in a way. But taking this into two perspectives, innovation and discipline, the first perspective being taking this to a global perspective, prevention is better than cure, right? There is this quote. And when you, if for example we take global warming as a problem now, if we had the discipline to fight against this back in the day, this wouldn't have happened. This means that discipline could be used to prevent, while innovation right now using solar energy and renewable energies, we are trying to cure it. That is one perspective I have. The second perspective being discipline teaches us to do the right innovation, because as some speakers said, innovation can be used in various ways to actually even destroy the world, and by discipline we can use that in a good way, in a way to help humanity, because right now even companies like SpaceX are being used to find ways for humanity to go on. And like Tuhan said, innovation is restricted in the world right now. Even in a school environment, there are clubs like Young Entrepreneurs Club, MUN Club, and so on and so forth, but it is indeed restricted in primary ages. They are not given a certain time period to think, but they are fed what to think. And this we see completely wrong, but actually in some cartoons, even though schools tell you not to watch cartoons, cartoons are actually the main way that children grow their imagination. So in this we see there's another lack in the education system, but through the speakers today we can actually come up with a solution to that. And one thing that about discipline in Sri Lanka, in the Sri Lankan education system, one of my friends, මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා හොඳට ලොකු ලංකාවේ කොළඹ ඉස්කෝලේක. එයා මට කිව්වා මේ එයාගේ ඉස්කෝලේ හුඟක් he's a prefect. එයාගේ ඉස්කෝලේ හුඟක්ම disciplined ඉස්කෝලයක්ලු ශ්‍රී ලංකාවේ. හැබැයි එයා ඒකත් එක්කම මට කිව්වා එයාගේ ඉස්කෝලේට drugs ගේන එක normal දෙයක්ලු. ඉතින් එතනින් මේ අපිට දකින්න පුළුවන් පොඩි controversy එකක්. මොකද මේ ඉස්කෝල අතර education systems, the innovation and discipline, the contradiction we have there. But still, as my second perspective said, discipline teaches you how to do innovation. And I firmly do believe in that. So I'd like to draw a conclusion saying that discipline should be implemented to a person at least for a certain time period, so that they can learn what discipline is, to learn how the strict discipline, how they can actually use that to help the world and bring about innovation through that. Back to you. Thank you, Angelo, for those wonderful insights. And I'd like to add one thing, Angelo, actually, to what you said. You said that cartoons are the main form of innovation. I'd like to say no to that. I usually don't, because I think it's not just cartoons. It's also books, and, even comic books. Because what innovation is using something that exists and to come up with your own. And something that මං හිතන්නේ හැමෝම මෙතන මං එක මේක එක agree වෙයි. මොකද පොතක් කියවුවාම අපි වචන කියවන්නේ. අපිට cartoons වගේ පින්තූර පේන්නේ නැහැ. පින්තූර කවුරුත් අපිට බල කරලා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ අපි අපේම පින්තූර මවා ගන්නවා. ඉතින් එතනින් මං හිතනවා ඇන්ජලෝ ඔවත් පිළිගන්නවා ඇති මං කියන නිසා මේ innovation කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම එනවා මේ පොත් කියවන එකෙන්. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ පොත් කියවන්න ගොඩක් ආස කෙනෙක් වෙනවා මම. ඒකත් එක්කම with experience itself, I would like to say that innovation is bred through reading books as well. I think Angelo would definitely agree, the others would as well. I think cartoons, it's one part of it. And that being said, Hiranya, you'd like to add something? පොතක් කියවන එකම සැන්ඩ්‍රෝ හික්මීමක්නේ. මොකද පැයක් දෙකක් එක දිගට ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන එක මම හිතන්නේ ළමයෙක්ට ලබන්න පුළුවන් හොඳම හික්මීමක්. සමහරවිට ඉස්කෝලේ විනාඩි 40ක් එක පීරියඩ් එකක ඉඳන් ඉන්නවා කියන එකත් සෑහෙන ලොකු හික්මීමක්නේ. එතකොට පොතක් කියවද්දී අපි හිතනවා ඉමේජිනේෂන් ඒත් එක්කම ඩිසිප්ලින් කියන දේ එකට එන තැනක් මම හිතන්නේ ඔයා සැන්ඩ්‍රෝ ඔබ කියපු දේ හරියටම හරි පොතක්
discipline and innovation. Discipline and innovation එක ඇන්ජලෝ තින් කියවිච්ච දෙයක් not versus and it should be and කියලා. මම හිතන්නේ ඒක හොඳ උදාහරණයක්. තව පුංචි දෙයක් එකතු කරොත් මම හිතන්නේ අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ 6 දෙනාගෙන් බොහොමයක් පාසලේ ශිෂ්‍ය නායකයෝ විදිහට කටයුතු කරපු අය. එතනදී විනය කියන දේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් තුළ අංක 1ටම තියෙන්න ඕන දෙයක්. මොකද අනිත් අය හැදෙන්නේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් දිහා බලලා. නමුත් සෙන්ඩ්‍රෝ මේ හිතන්නකො පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේ මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි තැනකදී මේක ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට බාර දුන්නාම ඒගොල්ලෝ හිතනවා අලුත් විදිහට කරන්න. ඉස්කෝලේ මෙච්චර කාලයකට නොතිබ්බ දෙයක්. අපි හිතමු සරල උදාහරණයක් ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට් මීට් එක කියලා ගන්න. අපි බලන්නේ ඉස්කෝලේ අතීතේ බලනවා. මෙච්චර කාලයකට තිබ්බ නැති විදිහේ ස්පෝර්ට් මීට් එකක් අපි කරමු. එතනදී මම හිතන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය කියන එක අර කණ්ඩායම් හැඟීමත් එක්ක විනය එකතු කරගෙන එන හොඳම තැනක් කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ ඇන්ජලට ඒක හොඳටම අත්දැකීම් තියෙන නිසා වෙන්න තියෙක වැඩිදුරටත් ඉස්මතු කරේ. Definitely, Hirani. I think he, along with the others, did in fact emphasize on this when it comes to because the topic initially was discipline versus innovation, but all the speakers found a way to surpass that and to combine both of them with a beautiful compromise. And I think we have so far, even thus far in the show, we have come to a success. You would behind your TV screens, you would have definitely witnessed this as well. I think with that, Hiranya, it's time to move into a short break, isn't it? සීතල ඊතල තුලින් අපි තවත් දේවල් කතා කරමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. Welcome back to Seethala Eethala, where we discuss the prime ideas of the youth. And I think these young ladies and gentlemen are now prepared to go head to head with their ideas of discussion. So I believe Mr. Anup Kumar, Mr. Kumar, you had a question towards the rest of the people, is it? Thank you, Sandro. Yes. It's something what you asked from myself and something of what you said as well. First off, I was actually stuck when you asked me if we had actually let them grow their hair from the start, they would actually not gone into such ways when they're 17 and 18 take interest in such subjects. But when actually Dinith stated how being punctual and everything is a fact on discipline as well, then I realized this discipline is not for school age but for our future. The fact that we need to cut our hair, the fact that we need to groom ourselves properly, the fact that we have to be punctual is so that we can, when we are going into the corporate world, we need to put that on ourselves. True, if you are an entrepreneur, you don't need to cut your hair, you are free to be yourself. But you need to start somewhere. To start somewhere, you need to be a person that is acceptable by the society. And then you can be the unique person you are. And second, when you all said how CFL bulb and LED bulb was actually evolved, but how it wasn't actually useless. But rather, I think innovation is sometimes not needed in concept of evolving. We see in this chair, if I can take an example, when the first chair, which might have been a wooden chair, which was made, we actually didn't need to make a new sort of chair to sit down. We actually improved it. Sometimes we don't need to think new ideas. We see the dormant ideas that are already there. What we need to do is improve them. We don't need to think a newer idea. Some pre-existing ones, it is better to utilize them using improvements which is evolving rather than innovation simply blinding. Understood, Anup. I think that was very informative of you, and I think the balance between discipline and innovation was very well expounded upon. Angelo, you have a question? Not a question exactly. I'd like to add on to what he said. Yes. Now, this idea of having one certain thing and not evolving it, I disagree with that, because now, as the example he took, the two different types of bulbs, the latter bulb was created in order to have lesser energy consumption, so that lesser energy is used, and this whole issue with fossil fuels being overused is what's causing climate change in the first place. And yeah,
And if I may, I could direct a question towards Chiranti. Chiranti, you said in your speech that we should implement innovation as a subject to the primary grades and so on. How exactly would this work? Because having a subject called innovation would not be kind of too vague, because understanding that innovation comes from actually every single area of study. Yes. Before you sure. Can I just clarify what both of you said? Sure, definitely, Tuhan. Yes. So I think what Anup tried to say was we need to evolve on what we have, and that is, I think you just got misplaced with the definition of innovation and invention. Exactly. I think. So invention is like how we come up with brand new, totally new concept. Innovation is about evolving what we have. Yes, Dinel. So I think just what you're trying to get is well clear. I think that just didn't know the exact words, right? Am I right? Something around this. Yes, exactly. I was a bit confused. Just want to clarify. Thank you, Barry. Yes, Chiranti. Okay, so I'll actually answer that question by sort of sharing a personal example. So I remember once, I think it was, I was actually supposed to actually teach like very small kids. Small kids, like I think grade 4 the grade 5 ද හිටපු ළමයින් ටිකකට මට කිව්වා ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා සොයන් දිනුව ගැන කතාවක් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එතනදී මට මතකයි මේ මම ඒ ළමයිට කිව්වා විනාඩි 5ක් විතර 10ක් විතර අරගෙන පොඩ්ඩක් හිතලා කියන්න ඕගලන්ට මේ මොකක් හරි අලුත් අදහසක් තියෙනවද මොකක් හරි දෙයක් නිෂ්පාදනය නිර්මාණය කරන්න කැමති නිර්මාණය කරන්න කැමතිද කියලා. So all of them were saying different things. Like, you know, for example, most of them came up with really cute things, like, you know, innovate new soft toys, or like, you know, changing something that already exists. But there was this one kid, I will like you, මට හරි කරදරයි ගෑරුවපුවකුයි මේ හැන්දකුයි දෙකම උස්සන් එන්න හැමදාම ගෙදර උදේට. ඉතින් මේ මං හරි කැමති දෙකම එකක තියෙන මොකක් හරි දෙයක් හදන්න පුළුවන් නේ කියලා. So I mean the fact that that kid was that small but still observed something and thought of something that new means that all of us have the capacity to innovate. ඕනෙම වයස් කාණ්ඩයක පුද්ගලයෙකුට එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මොන්ටිසෝරි level එකට ගිහිල්ලා clay ටිකක් දුන්නාම I don't think Angelo, as you very correctly said, we'll actually come up with something completely brand new. We won't come up with a prototype. But මං හිතන්නේ අදහස වුණත් එළියට ගන්න එක වැදගත්. විශේෂයෙන් මේ වගේ මේ වයසක. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලෝ මුහුකුරා ගියාට පස්සේ ඒ දේ තමයි දියුණු වෙන්නේ. Oh, can I add on to something Anup initially said? Yes. Well, about discipline, like you mentioned, we are overlooking a lot of things when it comes to education. The reason why we are disciplined in school level, like you rightfully mentioned, is because it will take a toll on us when we grow up. It will affect how we develop, how we act in society in the future. That's why we are taught to cut our hair. So we develop our mentality in that way to obey certain rules, so society can move forward altogether. When it comes to subjects like math, we think it's just numbers and it won't affect us in the future. However, it develops a logical thinking. It improves the way we take decisions. And when it comes to science, we think it's all about memorizing huge chunks of information. It's about improving the capacity we have in our head to remember certain things. I mean, how many phone numbers do you have memorized right now? I mean, with the digital age and all, you only have a couple of numbers, but maybe our parents had way more numbers in their head. And that was only possible because they had their brains trained in a certain manner to actually do that. And when it comes to innovation also, at a primary stage, if we are taught how to think anew, like she said, now this kid had the concept of combining a fork and a spoon together, yeah? And it's actually a product now, it's called a spork. ඒක ඇත්තටම විකුණන දෙයක්. ඒ කියන්නේ එක කොනක fork එක දින අනිත් කොනේ තමයි හැන්ද තියෙන්නේ. That's actually there. Yes, so like the kid has never seen that but he came up with it. Yeah. Exactly. Now, when we pick up an idea from a kid like that, if we helped him or her, even despite his or her age, if we help them follow up on that idea, how beneficial it would be to society and to themselves as well. And even the kids around would be inspired, right? Yeah. Exactly. These are a couple of steps we could take. A question directed towards him. So once you just told in your speech about Dhananjay Hettiarachchi believing that he wants to go back and unlearn certain things. Do you really believe in the statement? Podda rinatmaka adhasak නෙමෙයිද මේක?
ඍණාත්මක කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් එයා අන්ලර්න් කියලා අදහස් කරන්න ඇත්තේ සමහර විට පාසල් පද්ධතිය තුල මම කිව්වාගෙම ස්වයං හික්වීම ඊටමත් තද බලව තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවල් වලට දීලා තියෙන්නේ. මටත් තේරිච්ච එක දෙයක් තමයි මමත් ඉස්සර පන්ති කාමරේ සෑහෙන්න ඉදිරියට ගිහිලා කතා කරපු එකෙක් ප්‍රශ්න අහපු කෙනෙක්. නමුත් මම උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වුණාට පස්සේ තේරිච්ච එක දෙයක් තමයි කැම්පස් වාතාවරණයක මම වැඩි ඉදිරියට ආවේ නැහැ. මම එහෙම ලොකුවට කතා කරන්න එච්චර මේකක් තිබෙන. I honestly didn't want to speak up in uni because of the conditioning I got in school. I thought my opinion didn't really matter, that I didn't have to voice it out, I could work it out on my own. Because you see, this is the type of conditioning he wishes that he could undo. But don't you think you are the person you are today because of everything you faced back then? No, I agree with you. Yeah. But here's the thing, I could have been more if I could actually look back on the things I could improve upon and remove them from my mindset, from my conditioning. I could maybe go a step further. Maybe not be as self-conscious as I am right now. Those are the things I can learn upon. Tuan Dinit, the two of you stated that we need to inculcate the why not why attitude within students within a classroom. Yes, but we see students in this age, they are not actually interested in this. They are like obsessed over the new trends, the games, social media. They are obsessed on that. They actually forget to imagine why not, the reasoning. So how do you suppose we can inculcate such, ideologies within students, within schools? All right, I'll go first. No worries. Great. It's a great question, Anup, because people usually tell, you need to do this thing, you need to do this thing, but there's no actually way as to how we can do that. So it's great that you asked that question. I would say people move into all the social media age, all the games that we play, because we don't have enough things that we do in our mind. Because I used to be a person who's really busy. I never played a computer game in my entire life. Can confidently tell that. And I use social media, but not in the excessive way that people say that millennials do use it. Just to know people that I personally know, just to keep in touch, people who went abroad, just because I need to maintain those relationships. So I would say if you have trained that mind in a way from the young ages, then I don't think you really need to have to turn into those avenues. And as to how you could improve the why thinking would be, rather than just saying, in the science book it says, same example, it says, when you take a jog in the morning, you get vitamin D. But if you ask how that actually happens, then people would understand the underlying concepts that are ruling those things. We won't even forget that. And I think that is the type of concept, that's the type of learning that is actually needed, and that's the type of concepts, the type of mindset that corporates actually hire, not the same. Not the corporate doesn't care if you know what is the height of the Everest. I mean, great if you're going for a question program, otherwise corporate even won't hire you. So that's why thinking is what actually people look forward to see when you are a grown person. Okay. I think that, yes. Yeah, I actually have a slightly different take on it. You see, this is where you need your understanding of society comes into play. You see, the mass crowd, the mass youth are attracted to social media. There's no denying it. And you can't really take it away from them as well. But one thing we have to keep in mind is now society runs on trends, right? So why not bring a new trend where innovation is promoted? Maybe create a game. Okay, you guys remember how big of a hit Pokemon Go was, right? Yeah. Everyone started playing it rapidly. People started using VPNs and using it because they banned it around Sri Lanka. And you see, this is how interested people are when it comes to a trend. They want to show that they follow up on it and all that. Mm-hmm. So let's say you created maybe a game which automatically, pushed you to think different and approach a certain problem. This is how we can create this why mentality in our heads. Understand society, understand the way it's heading, and then provide solutions. Don't just think the way we thought in our past. Exactly. I think, Dinit, along with that, there is actually a TV show called Shark Tank in the United States of America. Yeah. You almost have seen. I mean, this is happening in the United States. It's happening all around. Right. So, like every single day, they bring in somebody new and they innovate something. Now, for example, there was this thing
where for babies, this person, this mother, in her free time in the United States, has invented this way in which, so now while working, she wanted to feed her baby milk. So they had invented this weird equipment that you can place the milk bottle here and just turn it here so that the baby can feed through it. So like, you know, different types of inventions and innovations. Even Sri Lanka is in desperate need of these. And I would also... ලංකාවෙත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සහ පාසල් මට්ටමින් මේ නව නිර්මාණකරණය සහ මේ නවෝත්පාදනය සඳහා අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. සඳහා ජාතික මට්ටමින් තරඟ පැවැත්වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවට දරුවන්ට පේටන්ට් බලපත්‍ර ලබා දීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒ පේටන්ට් බලපත්‍ර ගන්න ජාතික මට්ටමින් ජයග්‍රහණ ගන්න දරුවන්ට අවස්ථාවල් තියෙනවා ජාත්‍යන්තරයට යන්න. මම හිතන්නේ මේ කතිකාවතේ උච්චතම අවස්ථාවට අපි ඇවිල්ලා තියෙන මේ ඩිස්කෂන් එකෙන් අපිට තේරුනේ මේ නව යෞවනයින්ට බොහොම අපූර්ව අදහස් තියෙනවා ඉස්මතු කරන්නට. මේ කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ අපි බලමු ඔවුන් කොහොමද ඔවුන්ගේ අවසාන අදහස් වලට එන්නේ කියලා. Welcome back to Seethala, Eethala, and now we are moving on to the final phase of today's show. And the archers are ready. The youth have finally come to consensus about all the ideas they have been discussing all along. And Hiranya, I think it's time that we move on to the final touches that the speakers will go into. Shiranti, you have the floor. Yes. මම ඇත්තටම අන්තිමට දෙන්න ඕනේ පණිවිඩය තමයි it's actually for education as a whole. මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපි විනය ගැන හිතනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අවධානය දෙන්නේ බාහිර විනයට. ඒ ළමයා හරියට මේ බෙල් එක ගැහුවාම පන්සිල් පද පහ කියනවද? නිශ්ශබ්ද වෙන්න කිව්වම නිශ්ශබ්ද වෙනවද? these are all external discipline factors. නමුත් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුළ අභ්‍යන්තර විනය or internal ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ගැන මම හිතන්නේ මීටරි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විතර ගාවත් ළමෙක් පළවෙනියට ආපුවම පැය භාගයක් එක්කෝ සංගීතයට කියන ඉස්කෝලේට ආව ගමන් පැය භාගයක් සංගීතය අහන්න අවස්ථාව දෙන්න, භාවනා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ක්‍රියාදාමයන් තුලින් ඇත්තටම අපේ පාසල් අධ්‍යාපනය මීට වැඩිය මම හිතන්නේ හරවත් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. As a conclusion, I want to sum up and reiterate the same thing that education is nothing but a tool. The craft is up to you, the weaving children out there. If you're having hard time in terms of education, don't worry, because those two, the things you learn, you'll be using them to make your own craft. And in the future, the next generation will be studying your craft as part of their education. So use this tool wisely and get to know it one another. Yes, my takeaway would be මම හිතන්නේ ලංකාවේ වගේම ලෝකෙ හැම තැනකම අපි ගණන පුළුවන් නම් පොඩි කාලේ ඉඳලා අහන හැම දෙයකටම ඇයි අපි මෙහෙම කරන්නේ ඇයි අපි මෙහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කියලා අපි දැන් මොකක් හරි අහුවම් කවුරු ළමෙක් මොකක් හරි පොඩි කෙනෙක් අහුවම් they would say ඇයි මෙහෙම කරන්නේ ටීචර් කියපු නිසා. එහෙම හිතන්නේ නැතුව අපි ඇත්තටම පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට ඇයි කියලා ප්‍රශ්න අහලා දැන් ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා හැමෝටම මගේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් තියෙනවා සර්ච් කරලා Tamanට ඉගෙනගෙන පුළුවන් නම් ඒ වගේ හැම දෙයකටම ඇයි කියලා විවෘත මනසින් අපිට හිතන්න පුළුවන් නම් ඉතින් inquisitive people youth එහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපිට ඉනෝවේට් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉනෝවේෂන් කියන එක on demand එකක් නෙමෙයි. ඒක අර අමාය කිව්වා වගේ ස්පාක් එකක්. ඒ ස්පාක් එක ගන්න අපිට ඒ විදිහට ළමයාගේ මනස ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අනාගතේ අපිට රටක් විදිහටත් ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ විවෘත මනසෙන් අපිට එන සිසු පරතරක් විදිහට. My message to everyone out there at home is actually to be true to yourself, and going forward is not eliminating whatever that was there in the past, but using it as a tool to go and face the future. And also to know that, to realize that everything happened in the past was a reason, and understand that, and everything that's supposed to happen is supposed to be, and you are being led to that certain path, and not to worry about anything that disappointed you in the past, but to take that as a privilege, because everything happens for a reason. And with that, best of luck for everyone out there. Dinit? Well, my final message is something I actually want to bring a small new point also to the matter. The reason a lot of innovation isn't being seen right now, why a lot of new creations aren't being brought up, is because
we base our actions upon what other people think. We think other people's opinions somehow would be negative, and that's why we hesitate to actually put out our creation. So as my final message, I encourage you to take that first step. Please, if you have beautiful music that you can write, produce it into the world. If there's art, if that's your interest, please pursue it. And you know, that's the only way we can innovate and completely evolve this world and help build a better world. So that's my message. Angelo? And my conclusion would be to let there be freedom of innovation, something like that, because restricting this innovation is not really such a good thing, but giving the freedom of doing this is completely the responsibility of the teachers and parents, right? To give the children a chance to say what they think rather than feeding them something and telling them that this is something and that's it. Yeah. Hiranya? Thank you everyone. විනය සහ නව්‍යකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනික ගැටලු පිළිබඳව අද සීතල ඊතල තුලින් අපි කතා කරා. මම හිතන්නේ බොහොම අලුත් අදහස් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් එක්ක අපි මේ විදිහට අද සීතල ඊතල ඉවර කරන්නේ විනයත් නව්‍යකරණයත් පාසල් පද්ධතිය තුළ කොහොමද තවදුරටත් ස්ථාපිත කරන්නට ඕනේ ඉදිරියට අරගෙන යන්න ඕනි කියලා නිවසේ ඉඳලා නරඹන ඔබට අත්දැකීමක් අලුතෙන් හිතන්නට දෙයක් ඉතුරු කරමි. මම හිතනවා නිවසේ ඉඳලා නරඹන ඔබ හැමෝටම දැන් හිතන්න වාරයක් තියෙනවා. It's time for you to think whether you choose discipline or whether you choose innovation, because this wonderful set of youth has brought to you over promise and over delivered on the topic today. And it's time to wrap up another episode of Seethala Eethala. See you next week.